to ba bitsa re ke trigonometric graphs go ra ke graph tša trigonometry go ra gore ke graph tša trigonometry to di bona ka re tlo di bona ka trig ratios sine cos and tan. So di sine di cos di tan tše ka mokana ka tsona mehute meraro ke nto re bitsa re ke eng ke standard form sa tšona. So go ra gore o tlo kry le standard form sa mohuto standard form sa yona se include a sa include k sa include p sa include q mara santse go be le bohlokwa re tseba gabotse bohlokwa bja a bohlokwa bja k bohlokwa bja p bohlokwa bja q ke ene letter tše a e re gore necessary di no phela le p le k le so go tlo di cram mena go ka ba beile k mo go p ba beileng go ba šomiše letter tše dingwe wena je re tseba gore e thome le mo gausu le e bereka kwa so a re di hlalose re tsene ka moka re tseba gore gabotse p k q le tše dingwe tše ba re a ke the stretch goba ke the amplitude e bathong ba re ya stretcha gora e ka stretcha graph wa gago goba area ya compress ke ka mokgwa re bolelang ka gona then goba ba bangwe bitsa gore ke the amplitude factor the value of a ke the amplitude mara e ba the amplitude without the sign e ba positive amplitude a ke ratsa gore e ba positive so go ra goreng a o ignora sign ya yona wa e beya positive if o nyaka the amplitude if in negative ke negative 2 if a is equals to negative 2 go ra the amplitude is going to be 2 if a is 2 go ra the amplitude is going to be 2 o phela o e beya as positive e bathong ba re fe the amplitude then re belela p ba re ke the horizontal shift go ra gore e shiftela graph wa rena either to the left or to the right ba re e shiftela to the left if it is positive then e shiftela to the right if it is negative then re na le q ba re e vertical e responsible for the vertical shift go ra gore ya up goba yang ya down ke the value of q mara ga botse ya up go riega kwang ya down ge go riega kwang ya up if it is positive ya down if it is negative ye ba ile ba re ya ka go left if it is positive ya ka go right if it is negative ke nto re bolelang ka yona mo then re thoma go bolela ka k ba re k it affects the period e re thome re bolela ka the periods re bolela ka the number of degrees to complete one cycle e re bolela ka the period re bolela ka the number of degrees to complete one cycle ke tlo gola yona re thome re bolela mo digraph re di interpreta gore botse why ke shale ke re the period ke the number of degrees to complete one cycle so a re tswele ka pele ka tsona re tsena ka tsona so re bolela ka the amplitude e reagala go digraph tša sine le cos and the amplitude it is always the absolute value of a e batho ba bolela ka the absolute of a ba no ra gore amplitude e no lekana le the positive value of a that is why ke go laetse gore if a ke negative 2 amplitude e tlo ba 2 if a ke 2 amplitude e tlo ba 2 go ra tlo re pheleleng positive go ra gore ba re o phela o diang works to the side o ne ngwala e noši then graph wa thana ene amplitude because graph tša thano o di lebelele main di tsa maso wa e bona e šupa kwa godimo ya go laetša re ke tsamaya infinitely go to positive infinity and to negative infinity so go ra re kgona go bona it doesn't have a maximum and a minimum value that is why is ne le amplitude formula ya go calculate the amplitude for sine and cos o šomišang the y value that is maximum and the y value of the minimum wa di subtractor wa di divide ka 2 o tlo kry the amplitude ye ke ge e le goreng maybe a se ba go fa graph ba no re determine the amplitude then wa lemoga gore right nka šomiša this formula but then if ba go file equation o ka no tšea the coefficient of the trig ratio wa tsa gore right e le positive ke ya tsa re ke amplitude ya ka mokgwa re bolelang ka gona so a re tšwele pele re tsena ka go tsona then re thoma go tsena re lebelelang to ba bitsa re ke the period ya sine le cos ke 360 degrees e nka tora di-function tše kare y is equals to sine x y is equals to cos x y is equals to tan x tše gore tšhelete di a circle a complete circle di tšea bokae 360 degrees ye e tšea bokae 180 degrees ke thane ka mokgwa e berekang ka gona so tše di tšea 360 degrees go ra dio tše ba di bitsa gore ke di-matter function so wena nto e le gore wa e ria mo go dua le moke e batho ba bolela ka dis 360 e batho ba nyaka period ya sine le cos
o tšea 360 degrees wa e divide ka k e le positive kotse k ba bolela ka yona ba bolela ka k ba bolela ka the coefficient of the angle o lebelela coefficient ya angle wa divide 360 ka yona if o lebetse thana o tšea 180 degrees 180 degrees e tšwelela kae godimo anta function le 360 degrees e nyarela kae godimo anta function na pele wa divide ka this but always ignore the sign of k go thoma calculate the period a ke re kana o kry-a nako e le negative so o ka se kry-e period e negative so ke dilo tse ba thrang go botsa tsone bathong ba gore so a re lebelele di-shift tsa rena le ge le re boletse ka tsone kwa godimo re di lebelela so re tlo lebelela di-shift tsa rena re tlo bolela p ba re e responsible for the horizontal shift o tse re thome re lebelela graph la rena re ile ra re graph tse di the form of y is equals to a sin k into x plus p plus q. So it doesn't matter gore mo ke trig ratio e fenang p le q di no bereka ka mogomoteng so a re lebelele p ba re it is responsible for the horizontal shift but if p is greater than zero e ra gore p is what is positive e ra gore graph wa rena e tlo shiftela to the left but if p is less than zero e ra gore e negative gore graph wa rena e tlo shiftela to the right then re thoma go lebelela shift e reagala vertical re a tsa gore if re bolela ka vertical is either re bolela ka up or re bolela ka down what movement so ke q e leng gore e responsible for this so ba re if q is greater than zero re a tsa gore e sa ra goreng positive but if e positive graph ya rena e shiftela upwards gore this is for the upward movement then if q is less than zero e ra gore negative gore graph ya rena e shiftela down ke ntho tse ba thrang go botsa tsona ba thra gore remember tsone mara nako nngwe before bolela ka graph tse rena santse o no tseba go di toroa and gore o di toroa santse o tsebe step sa gago step ko gore ge o toroa graph ao o nako tseba rena nka thoma ka gore zero ka re 30 degrees ka re 60 degrees ka re 90 degrees step sa rena gore e tla be le 30 re tlo tsamaya ka 30 so gore o tora graph go santse o tsebe gore ga botse ke thoma ka step se se fenang so re šomiša this formula go determine step sa ntshe so wa lebelela gore right ke bolela ka which step is equals to period over 4 multiplied by k which is the coefficient o e fakela le positive so nto le re wa iria mo o lebelela the period of manta function gore if ke sine le cos o tlo šomišang 360 degrees but then if ke tan o tlo šomiša bokae 180 degrees wa e divide ka 4 ye e no bang for the quadrants then k ye ke the coefficient ya the angle o ka e lebelela she re beile k o e divide ka yona then o tlo kry the period of the graph ke ntho re thrang go bolela ka yona so go le mo ke ka re tseba go determine step re tlo lebelela di-graph tša rena re tle re kgone go ntšha dikerentše le dutse ka mokana ka tsone a gone molato magagišwa kere ngwago moswa let's pass thank you